Different communities have different ways of turning a boy into a man. Some will send their young men into the forest to go and kill a lion. Some will test them by knives. And today I am one of the boldest community. I am one of the boldest tribes that turn their boys into men using a knife. This to some is scary. This to some is inhuman, but to them, this is the only way a boy is made a man. I am in a home of a circumciser, and I will want to share with him my concerns. I will want to ask him more about this, how the origin of this practice, the origin of every bit of what they do in the process. So guys, join me as I interact with the circumciser himself. And so here I am joined by the circumciser himself, the man himself, the cutter himself. Yes, I am in this environment. I'm a bit shaky because, I'm not used to this, and the whole story is a bit scary, but I am just holding my breath. Let me not talk much. Let me engage him. Habari baba. Salama sana. Kwa majina pengine unaitwa nani? Kwa majina nimeitwa Lucas Chacha Mwita. Lucas Chacha Mwita. Yes. Ndio. Kwa watazamaji wetu wangependa kujua. Pengine wamesikia tu kwenye mitandao masuala ya kupashwa tohara kwa watoto wa jamii ya Kuria. Lakini wangependa kujua. Pengine kwanza hii culture ya kupashwa tohara ilianzia wapi katika jamii ya Wakuria? Hii ilianzia zamani tulizaliwa sisi kama baba zetu, hiyo tohara ilikuweko. Kutoka zamani tunaanza na hiyo desturi mpaka leo. So mulirithi kutoka kwenye kina baba tu. Yeah. Na pengine haujajua na wao kina baba walirithi wapi, au Mkuria wa kwanza kutairiwa nini ilifanyika au? Na tangu hii kutairi ingia hapo kuanzia kutoka mababu zetu. Kazi yako ukienda kutairisha mtoto, unachinja ng'ombe, unajiandaa kabla ya siku ya kutairisha ichapika. Ile kijana wanamwambia sasa wewe ndio utaralika majirani. Tukuje tusherekee hii sherehe kesho. Sasa kijana anafunga vitu. Kabla hujaendelea, ningependa kujua pengine kijana anafika umri gani ndo iwe ametimia umri rasmi wa kupashwa tohara? Tangu kutoka zamani naona kama lika yetu saa hii pile tumeiko kwa hiyo kiwango, ndio huyo sasa mtoto ametaka kutairiwa. Rika ya nani? Ya sisi kama mimi. Kama mfano ulitairiwa na miaka 18. Nimepita hapa hata 20. 20 mfano. Pia mtoto wako akifika hiyo miaka 20. Okay. Aha. So guys, I am just being told or notified that the age that a son will be circumcised at is completely relies with the age that the father was circumcised at. For instance, if the father was circumcised at age 20, the son will also be circumcised at age 20. Na baba, pengine sasa kijana amefika hiyo umri wa kutairiwa. Ni nini inafanyika sasa kabla ya yeye kutairiwa? Kabla kutairiwa? Sasa amefika umri. Nini ndio zinafanyika? Sasa kabla hajaenda ametaka kutairiwa. Ndio, ametaka kutairiwa. Ndio. Sisi kutoka na mila na desturi tulikuwa na mtihani wa Kikuria. Unaona nyumba ya mama? Ndio tunampea kwa sababu tulikuwa tumechengea nyasi. Ndio. Tumile nyumba tulikuwa tumechenga nyumba kubwa ya miguu 6. Ndio. Hiyo hivi. Sasa namwambia wewe kijana,
Nimeona umekomaa, nimetaka kubomoa hii nyumba mama yako, uchenge mwenyewe na upige nyasi na mpaka uifunike. Hiyo ni mtihani tumepeana kwa Kuria. Hiyo nyumba kiimaliza na nimpe ng'ombe ya kuchunga. Unajua zamani ng'ombe zilikuwa nyingi na mbuzi na kondoo. Aenda achunge. Akileta sote mpaka ikunywe maji, ni mzee anakuja kwa chuoni, anakaa huko anaangalia bila ng'ombe zinaingia. Sikiangalia sote, nasema hii mtoto nataka atahiriwa amekomaa. So alikuwa anapewa mtihani kwanza. So guys, in Abakuria, before a boy embarked into circumcision, there was some test that it was being done before anything progresses. For instance, the boy would be asked to build his own home. He would be asked to bring down the initial home of his mother, and from the man, he's trying to tell us that the home was a bit stronger. So for a boy to break the home down, to bring it down and build his from scratch to the top, that would mean that he has passed his exam and he was ready for circumcision. So baba, kipindi ambacho amepita mtihani wake sasa, ametengeneza hiyo nyumba yake, ni nini kingine sasa kilikuwa kinafuata? Sasa hapo najua hiyo ninampea hiyo mtihani, nimefikiri kutahili iko karibuni. Ndio. Sasa ile tarehe ambayo ama mwaka ile ya kutahili, unajua sasa ni mwezi wa 11. Ndio. Wa 12 ndio kutahili. Ndio. Sasa naanza kumpanga yeye, nende nitafute vitu vyake vile vya kufunga kwa miguu. Njuga. Na vigeregere. Kwa sababu zamani hakuna viatu. Tulikuwa tumefanya viatu vya ngozi ya ng'ombe. Unaona? Ndio. Sasa hii ndio nimevalia, nimsunie vizuri. Kimletea nitafute, kwa sababu zamani ilikuwa nini, ni leso kama isuka. Walikuwa wanachifunika. Unaona? Nivalie hiyo, nitoe kwa hiyo. Nikuche tena, nikimaliza hiyo vigeregere, sasa ninaanza kupanga tarehe yake ya kukegeto. Kutahiriwa. Nikipanga tarehe ikifika, ninajua hii ng'ombe ndio nitachinja. Naanza kuambia mandugu zangu, tarehe fulani tutapumzika kwangu, tatahili msichana mvulana wangu. Unaona? Unapanga tarehe. Napanga tarehe sasa. Hata mimi nalaalika wazee wazangu na jamii. Wote. Siku hiyo kutahili mtoto yangu, tutapumzika kwangu. Kuna watu wa kuchinja ng'ombe, walitengenezwa. Kila kitu watu wajiandae, usara ikuje, kwa sababu zamani hakuna chai, hakuna kitu, hata hakuna sukari. Ndio. Tulikuwa tumetumia ile wa baba zetu walikuwa wanatumia. Tukifanya hiyo, tukimaliza, tukifanya hiyo sherehe, mtoto akienda kutahiriwa akuje, ndio sasa ng'ombe chinjwe. Sasa kijana kwanza akimaliza kujenga nyumba, anatumwa atafute vifaa kama njuga mfano. Hajui kutafuta, mzazi ndio anatafuta. Mzazi ndiye anatafuta. Anaenda kupata kwa nani? Kwa sababu anajua mzee fulani ako na kitu. Na hiyo unaona kama hiyo kondo iko hapo nje, mzee anajua mahali atatoa. Mama hajui. Na sasa zile njuga zinatumika kufanya nini? Akishatafuta hizo zinatumikaje? Zimepingwa kwa miguu. Anafunga kwa mguu, alafu za kufanya nini? Sasa kusuia ile vigeregere, kwa sababu isipukande sana. So nafunga kabisa. Sasa ni ala za muziki anazitumia kucheza. Kazi yake ni ya kukimbia. Kila mtu ukipita hapo wakusikie, wanasema kijana ya burani ndio huyu amepita hapo. Amelalika watu. Tuache tusikie tarehe ambayo atakeketu. Sasa yeye ndio anakuja kukuambia tarehe. Anakuja kama kwa boma. Anakuja kwa boma, amesimama pale. Anaimba kikwetu bila wanaimba. Mama ameko ndani ya nyumba, anasema lili. Anatoka na kitu alicho nacho, kama ni maziwa ama ni busara, anampea. Akikunywa akikunguruma, akimaliza kunywa busara, amwambia tarehe na kugeuka tena. Na hiyo nyumba akifika hapo hivyo, wakiimba, pengine wanaimba yeye akicheza? Wanacheza. Wanacheza kwa sababu ile kiregere anasema inamfanya nini? Imemweka ukali.
Anacheza, sio kama ni mmoja wako, ni wengi. Ni wengi. Saida binalia kama anasikia vizuri. Ndio anacheza. Na pengine tu baba, kwa kidogo tu, kwa sekunde 30, unaweza ukaniimbia pengine wimbo mmoja tu ambao huwa unaimbwa wakati wa kutahiriwa kwa vijana? Wimbo tu pira wanasimama huko. Mmoja wimbo tu. Sasa hiyo kwani utaisikia ama utaijua namna gani? Mimi nataka tu watazamaji wetu wajue. Wale ambao wanatutizama sasa hivi. Waone. Hiyo sasa kwa kikwetu, kwa Kikuria tunakuwa tumesema mama unanizaa, wacha niimbe Kikuria. Naweza kutafsiri kwa Kiswahili? Wacha imbe tu kwa Kikuria. Wacha niimbe kwa Kikuria ama nitafsiri kwa Kikuria vile wanasema. Imba tu kwa Kikuria. Imba tu kwa Kikuria. Sasa ukienda kwa poma ya mzee kuralika hiyo usara. Ukipika una makerekere yako, wanasema mwikono kwa magakangu itachire kurama harori kwa magabo wetu kwa jitero hiyo sasa mangengi. Hiyo ni baba. Wacha niende kwa mama. Huyo ni baba. Ndio tunatangulia wa kwanza kwa sababu poma ni ya baba. Ndio. Naenda kwa mama. Baba wanyipu yongana ongana kama toka kuna kutoka nenda Kenya nenda ati chunyunyu kwa kareke tumere waso nenda hiki. Ndio wanaimbaka na maana hiyo. Inamaanisha nini? Hiyo sasa ni kumtia roho. Umtia moyo kwa sababu ni mama yako ama ni tata yako, anasikia kwa mimi tata yangu ananilalika ama kijana ndugu yangu ananilalika. Sasa pengine hiyo kuitana, kuenda kwa hii mji anaitana, kwa hii mji anaenda kwa mji mwingine anaitana, inachukua siku ngapi kabla saa pashwe tohara? Hiyo kuitana anaitana kwa muda gani? Hiyo ni vile umepanga tarehe ya siku. Naweza unajua leo ni tarehe 22. Nuseme hii tarehe mwezi wa 12 nitawekea mtoto wangu wakati wa kukeketwa tarehe 25 ama tarehe 5. So inategemea na tarehe. Unachipanga mwenyewe, unaweka hiyo tarehe kama ile mnafanya ya harusi. Sawa. Kabla tujafika kule, initially guys, I was just asking the man, the circumciser, what it takes, maybe what is done before what is done after the child has just passed his test. Remember, I told you the test was to bring down the house and build it from scratch. Now, after the son has passed that test, the next thing was his parents were going to look for him the necessary attires, the dressing code, because now you know, if a boy is going to be circumcised, he won't be dressing as usual. He will decide to wear some metals, some iron metals in his leg, and those were specifically for music, or to notify villagers that I am ready to be circumcised and I will be circumcised on a specific date. So they will be running across the village just to inform. And remember, when they are running, this will be making some sound, some noise, in form of maybe music, just to notify the villagers. Sasa baba, ningependa kujua after hivyo vyote vimefanyika, kipindi sasa ya kupashwa tohara imefika. Sasa ni mwezi wa 11. Kuna ni nini ambacho kinafanywa maalum? Nimeambiwa kitu kuhusu kupitisha dawa. Wanapitisha kwanza dawa. Hiyo ni nini? Ile dawa. Ndio. Naona kupitisha dawa kwa sababu hii madawa nitakuulisha mara 2, kwa sababu hii madawa imeenda mara ngapi? 2. Mara 2. Wakati wa kutaka kukeketa kuna dawa wanapitisha. Kuna dawa ambaye kuketaje imepika, kuna dawa wanapitisha. Naona ile ya kwanza wanapitisha kutafuta amani na vitu vya kuzuia vitu kando kama adui, kama mtu mbaya, wanaanza kukinga hivyo.
Hiyo ndio unakuwa naongelea. Ndio. Na kuna dawa ambaye tena wanabadilisha wakati wa kukeketa. Sasa kama leo msichana wako ameenda, kuna boma ambaye wanaenda, wanaingia ndani. Wazee wakitaka tumepika hapa ama nimepita zaidi. Tuko hapo. Ndio. Kuna wazee nilikwambia mara nyuma, kuna wazee wanaenda huku, wakilala huku, lakini vijana ikifika huku kuna wanawasha moto, tena wanachukua madawa yao wanakufanya nini? Wakuweka kwa moto. Uzudi ile walikuwa ile kitu kina watunda watirimike. Wasione inawapa moyo sasa. Kinawapa moyo. Yaani kila mtu iwaso alilo naro ishe kabisa. Okay. Afikirie ni nini? Angeoche bwana mbele. Mkeketaji. Na hizi dawa pengine ni dawa gani? Ni miti ni mingi. Yuwasa kila mtu anakuja na yake, niwezi kuitoa ni imalishe. Na pengine tukizungumza kuhusu kupitisha dawa, mtu anaweza jiuliza hizi dawa zinapitishwa kwa mbinu gani? So ningependa kujua. Hizi dawa ni wazee wanatembea nazo kwa vijiji, maybe wakimwaga, au inapitishwa kwa njia gani? Wazee watembea nayo kwa vijiji. Waenda kila mama wa kila mahali. Tena unajua ile kupitisha dawa ni wazee wanachaguliwa. Si wote. Tunachukua kwa bure. Nenda huku, nenda huku, nenda huku. Kuna mazao wanapeleka. Sio eti mjana. Ile ni siri yao. Okay. Hiyo ni mambo ya ndani. Hiyo ni mambo ya ndani. Hata huwezi kujua. Ni hipiri kenye wanabidisha mpaka waambia watu ni kenye kwenda shambani. Kama wabitisha dawa ya kukataza watu kwa mashamba ndio wanatangaza. Lakini mambo ya tohara hiyo wasemi. Nini wazee wenyewe wanafanya nini? Wanabitisha mambo yao. Na ya kukataza watu kwenda shambani. Mbona wanakatazwa? Mbona wanapitisha dawa aina hiyo? Au ni kwa nini inafanywa hiyo? Hiyo pengine chakula inasumbuanga. Okay. Homo wanalima chakula imekataa. Ama chakula imeleta ugonjwa. So ina maana jamii ya Mkuria inaamini kwenye madawa ya kialisi. So wana madawa tofauti za kama unaona kama hii mdama imemwaga hapa. Ndio. Kuna wakati mwingine unaona inamea vizuri, imeleta mazao mazuri, lakini kipika katikati inaharibika. Sasa hiyo ndio sumu wanatafuta dawa, wanazunguka naye, wanakataza watu msiende kwa shamba, tumepitisha dawa kulingana na kiasi hii. Okay. Guys, this is getting interesting and hotter. From where I stand, it seems the Abakuria people rely so much on the herbs and tend to believe so much on the natural herbs. From what the old man is telling me is that the Abakuria, before they embark on circumcision or before the circumcision ceremony starts, the official commencement of circumcision period starts, there are some herbs that they are done in their own private ways. I don't know, but to some it might sound more of a witchcraft. But these old men might sit somewhere, do their herbs, maybe burn the herbs before the commencement of the circumcision. But remember, these herbs are for they are intentional. They have their own specifications. Like he was saying earlier, there are some herbs specifically for farming. If in case in a specific period the harvest is low, herbs might be used to make sure or to bring more harvest. And so specifically to our matter of the day, the circumcision, herbs are also done to give the sons who are going to be circumcised the courage to face the knives that night before they are circumcised. The circumcisers, I want to believe some of them or a number of them will sit somewhere, do their herbs according to the procedure that's maybe advised or how it's supposed to be done before they now circumcised. And remember that is just to give the sons courage, the young men courage to face the knife. Sasa baba, kipindi
dawa imeshapitishwa na wale watayarishaji. Kwa umesema wanakuja mapema. Wanapitisha sasa ya kupea vijana motisha sasa ya kupashwa tohara. Kipindi hicho vijana wako wapi? Wako ndani ya boma. Wako ndani ya boma. Wamemaliza kucheza ama hawachezi ama wana sasa hiyo. Ndio. Sasa hiyo wakiingia ndani ya boma mwenye kuimba ile tunaita kusamba anaimba. Ndani ya boma. Kuna wengine wananyamazia. Ni vile unachisikia wewe uko sure. Wengine wananyamaza. Wengine wananyamaza. Mwenye kuchisikia hako ndo atakuwa murani anaimba tu na vigeregere vyake. Una maana hiyo. So usiku wote sema mfano wanatayarishwa kesho. Tohara inafanyika kesho. Wanakusanyika wale vijana wote kwa kijiji au inakuwaje? Hiyo sasa kila mtu ameenda kwao. Na kila mtu atakuja aondoke kutoka kwa baba yake. Okay. Mpaka wakutanie huko. So watayarishaji wao wamekaa katika boma moja. Wanasubiri vijana. Hiyo kama kwa vijana ndio. Kama tuko na watayariaji watatu. Kama watakuja kwako ndio. Ama kuna wazee wanavanga tutaenda kwa fulani. Hata mkeketaji atalala huko. Ngariba sasa. Wale wazee wako ndio mkeketaji wako. Huwezi kumwacha. Okay. Baada ya asubuhi, baada ya kukeketaji wamemaliza, mzee mkeketaji arudi kwake, wazee warudi kwao, halafu tena wapange mahali watakutania. Kwenye boma gani ama tutarudi kwa mkeketaji. Lakini tunakutanga kwa mkeketaji. Na huyu kijana ambaye anaenda kukeketwa sasa, ambaye anaenda kupashwa tohara. Usiku wa leo anafanya nini? Leo unaona kesho ataenda. Kesho anaenda. Leo amepumzika. Ndio amepumzika. Hakukimbia. Na kuna chakula maalum ambaye pengine analishwa? Mama yake. Mama yake. Hakuna mahali pengine. Mama yake ndiye anachagua chakula ipi ambaye. Okay, hakuna chakula. Hakuna ngine chakula. Hii ni chakula ya mama. Nampea alafu anakula kimaliza. Naenda kwa lika yake. Kwa lika yake sasa. Wanatembea bwana anamwambia mimi leo nitaenda. Wewe utaenda lini? Kila mtu anapeana matarehe yao kwa barabarani. So hii tohara inafanyika saa ngapi? Wakati wa kukeketaji. Usiku. Unafanyika usiku. Usiku wa masaa ngapi? Nilikwambia nyuma yake, nilikwambia ni pile wazee wako na mkeketaji yako akija wengine wanakuja hata mpaka saa 2 ya jioni. Wengine amekuja saa 8. Wengine saa 10. Ni vile unajiamulia mwenyewe. Hata saa 2 ya usiku. Hata saa 1. Na mwangaza anamulikiwa vizuri sana. Wako na mataa. Sasa ninaweza nikaamua tarehe 20 na mimi mwenyewe niamue masaa. Tarehe 20 saa 2 ya usiku. Hiyo sasa ni uamuzi ni wako. Uamuzi ni wako. Sasa unaweza hata sisi hapa kwetu naweza kukulengea tarehe 20 halafu mwenyewe upate mwasako akuambie bwana mimi leo nitaenda. Mimi sikungoja. Wacha hiyo tarehe yao iongoje hiyo. Wacha iongoje harusi yao. Lakini mimi naenda. Taenda utakati kucha mpaka hiyo tarehe ndio nitafanya harusi. Sherehe yako. Lakini kukeketwa umeshakeketwa. Umeshakeketwa. Wow. Na baada ya mimi kukeketwa. Kurejea nyumbani mfano. Kukeketwa sina nakeketewa kwa ngariba mwenyewe au nakeketewa wapi? Nikwambia tumeenda kwa mkeketaji mwenyewe ama kwa mzee tumechagua leo kwa huyu mzee ndio mkeketaji tutalala huko. Okay. Ndio atakuja. So mfano nimeenda ukule ambako nimekeketwa. Sema nimeenda hiyo saa 2 ya usiku nimekeketwa. Ninalala kwa hiyo boma, nitaishi kwa hiyo boma nikikuwa na ugonjwa wangu au ninarejea nyumbani kwetu? Hiyo hakuna kulala. Si una watu wako. Una mtu ambaye anakusimamia. Wakati wa kukeketwa kuna ipira vitu ulikuwa unachifungia. Kuna mtu anakutoa. Okay. Na ile mkuki yako. Na ile sima yako. Kuna mtu
tunasema msimamizi wangu kama vile unaona wanasimamanga kwa harusi. Yeye kuna msimamizi wangu. Yeye wakati umekeketwa yeye ndio anakutoa ile sime kile kitu anachifungia mkuki sasa anasikilia. Sasa yeye ukiketa ukimalisha yeye ndio na wengine bachirani watakupeleka kwenu. Utarara huko. So kwanza huyu msimamizi ni mtu wa aina gani, mwanaume? Ni hiyo sasa inakutegemea na urafiki wako ama na ndugu zako. Vile ni kuchagua ni mwenyewe. Okay. Na sawa. Nimeshakeketwa. Mimi ni mgonjwa. Nasafiri aje mpaka nyumbani? Usafiri unatembea kawaida. Mimi ni mgonjwa baba. Kuna kitu kama hivi tunazoea hiyo. Ndio. Sasa mahali umekeketwa, umeingishwa mkono umeshikilia. Ndio. Mkono mmoja huko kwa nguo. Umeshikiliwa. Sasa unatembea kama kawaida. Kama kawaida. Si eti kwamba unasikia namna gani? Sasa si wamenikata. Hauna unatembea. Hiyo sikukuzuia. Hiyo natembea kama kawaida na ukifika huko nyumbani, na damu pengine sina mwaga damu. Damu mpaka itoke. Wengine haitoki. Kuna mahali umekeketwa kuna dawa wanaweka wazi. Hiyo mara hiyo. Saa hiyo. Moja kwa moja wakishanikeketa. Ule akishatoka tu wasee mzee amepika ameweka dawa. Hiyo dawa lina uchungu. Kari na tamu histuki. Tuseme mfano. Mtu amekeketwa, amefariki, huenda ametembea amemwaga damu sana. Amefariki njiani. Nini inafanyika? Tangu kukeketwa, tangu nipike hapo. Ndio. Sichaona mtu amekeketwa leo eti kwenda kwake afariki. Siwezi kukudanganya. Mfano kama ni umbali sana. Sema wameamua ni umuji hapa. Na yeye anatoka Mashangwa kule chini. Hiyo unajua ile kisu ni mzito kwa damu, lakini tukiona kama unaanza kulegea. Unaanza kuwa kama mnyonge. Ndio. Nakwambia kaeni hapo. Pumzika kwanza. Unaketi. Ukiketi kama ni damu imetoka zaidi. Kuna tena wale mnaenda nao wako ni wataalamu wako ndani. Ndio. Enda tafuta hii damu mrede. Kama tukiona kama imesidi tumeitanga pikipiki. Nakuleta peleke nyumbani tuite daktari. Hakuja sasa. Okay. Wow. Guys, indeed this is a hectic process and one of the boldness ways of turning a boy into a man. As you have heard from the man, once a boy is circumcised, first of all, a boy is not circumcised in his home. He will be circumcised depending on where the elders have decided that they will be circumcising from. So, it's not conditional in matters time. The boy himself will decide the time that he will be circumcised, but he will be required to be with a personal assistant, someone who will be with him, someone who will stood there or who will stand there while he is being circumcised. And after that is done, the boy will now go back home, regardless of how he is feeling. He has been circumcised, of course, he is bleeding, but to be a man, it takes strength, and you have to be bold in this community. So wherever the situation is, you will have to go back to your home after circumcision. And remember, you are injured. You are an injured man. So that's how much scary it sounds to be a man in an Abakuria community. So nataka kujua baba, mavazi mtu ambaye amepashwa tohara anavaa jinsi gani? Ule amekeketwa. Ndio. Ule amekeketwa. Ndio. Eti kumaliza siku. Tuseme sasa nimeshakeketwa. Ninavaa nguo gani au ninavaaje? Ile ulikeketwa naye. Sasa nilikeketwa kwanza, wakati nakeketwa nimevalia nini? Au nipo uchi? Si umepika nyumbani? Ndio. Kuna sehemu kuna kotoro imekuja. Imewekwa hapo chini. Sasa wewe umelala hapo. Kwa mtoto wa kiume? Mtoto wa kiume anakeketwa kama amelala? Sio kulala. Tumesema umeenda nyumbani. Nataka nijue kwanza, wakati niko kule kwenye ngariba yupo mkeketaji. Kipindi sasa wamechukua kisu. Ni kwanza nimekuona upo na kisu hapo. Hebu nisaidie kisu.
Kipindi sasa mimi ni mtoto wa kiume, sio? Umeshika umechinja kabisa. Nimevalia mango gani kwanza? Hiyo muda huo muda nakwaje? Ile kitambaa. Leso. Leso. Shuka. Pile ulifaa kutoka kwa mama yangu ndio umekeketwa nazo sote. Baada ya kukeketwa malishwa, kenye umetolewa shuka unabaki naye kwa mwili. Ndio unachifunga sasa. Mpaka nyumbani. Ukishapika nyumbani, ukiingia kupika kwa mlango hiyo ya boma uingie, una nyumba unaenda kwa mama ile ya mama yako. Kuna sehemu inatengwa. Unaenda kotoro, ndio nimekuambia kotoro imekuja. Wakati umeingia kwa nyumba, sasa wamama ile nyumba uliotengeneza mwenyewe? Kuna imekatwa virumu mara 3. Ndio. Kwa sababu tumekata kirumu cha mbuzi, kirumu cha chikoni, na kirumu cha kulala. Ndio. Unaona? Sasa unaenda kulala kwa ile kirumu cha mbuzi. Unalala kwa room cha mbuzi. Sasa ukienda kwa ile nyumba sasa unaingia kwa nyumba ya mama. Wamama wametoka. Kwa sababu hawezi kuingia kuangalia kwa ile room. Ndio. Kwa sababu ni wanaume wako kwa hiyo nyumba. Sasa tumeenda tumsimama. Ile wazee, ile vijana wote wanakupeleka na ile msimamizi wako. Sasa kotoro imekuja. Lazima umetolewa ile suku ulikuwa naye. Unakuwa uchi, unaingia kwa kotoro, unalala unafunikwa blanketi. Sasa ile suka sasa inaenda kufuliwa ile damu nje. Na mfuaji wa shuka ni ule ninakwambia ni msimamizi wako. Ila amekutoa ile vitu yako na kushika ile mkuki yako. Yeye ndiye atafua. Yeye ndiye ataambia bibi yake aende kuvua hiyo. Ama kana hakuna bibi yeye mwenyewe atavua. Okay. Na sasa so vazi langu litakuwa tu lile shuka ambalo nilitoiriwa nalo. Ikishaoshwa hiyo damu, bado nikitaka kutoka nje hiyo ndo nitajifunga. Saa hiyo. Sema kesho yake. Hiyo shuka bado ndio utarudi naye. Hiyo shuka. Kuna makwasi ambaye na shunwa, kuna ngwasi. Ndio. Inashunwa kabisa. Hata mama hawezi jua, hata mama hawezi ona. Wewe mwenyewe unatembea. Sasa ukiamka asubuhi wewe ulikeketwa kesho si leo umekaa nyumbani. Alafu tena ukijisikia namna gani baada ya wiki moja ndio uanze kutembea. Okay. Sasa baba ameshakeketwa. Kwanza ningependa kujua ukeketaji wa wanaume unafanyika muda sawia na wa kike? Mtoto msichana inakuwaje kwa kike na msichana? Yaani watoto wasichana wanakeketwa wakati gani na wavulana wakati gani? Nimekwambia msichana mvulana ameenda chiuni ya usiku. Msichana anaenda asubuhi ya usiku. Anaenda saa 2, saa 3 ya mchana. Sasa anaenda mchana. Ya mchana. Sio usiku. Hii ni ya mchana msichana. Lakini ni wakati mmoja tusema kama ni mwezi wa 11 au mwezi wa 12 wote ni hiyo kipindi. Kipindi ni kipindi moja. Paka wa vijana wakeketwa wakipika katikati. Tuanza na wasichana. Wanatangulia na wavulana kwanza. Na kupona baada sasa tuseme amepona. Wavulana wamepona. Kuna sherehe maalum pengine ambao wanasherekea sasa nilikuwa mgonjwa, nimepashwa tohara, mimi ni mwanaume na nimepona, sasa kuna sherehe. Sasa wewe mzazi mwenyewe naona sasa kama ile kijana wako anataka kuanza hiyo kuacha ile shuka. Ndio. Sasa wewe mwenyewe sasa unasema kwetu hapo tunakamba okoroka. Okoroka. Leo anakuwa kijana. Leo si mlisia. Leo ni kijana. Mwanaume. Ndio. Sasa wewe ndio unajiandaa kwa sherehe kako. Mwenyewe siwezi kuambia watu, mwenyewe na majirani yako ama mwenye kenye unafanya. Sasa hiyo kwa wanaanza ile vitambaa kuanzia mwezi wa 12 kwa sababu Januari iko karibu na shule. Tunaanza hiyo sasa ni jukumu lako.
Na sasa mwanamke msichana akishapashwa, akishakeketwa, hiyo ina maana amefika umri wa yeye kuoleka, si ndio? Anaweza sasa pengine wakaongozana na yule kijana ambaye amepashwa tohara, wachukuana wakaoleka. Sasa hivi, lakini zamani hiyo haikukuweko. Zamani nini ilikuwa? Zamani ungitahiri msichana na mvulana, papa ndio anaenda kwa msichana. Kwa msichana. Yaani hata kuchagulia mahali utaoa. Baba anakuchagulia. Ndio kwambia wewe unataka uoe ile msichana wa fulani, ndio utaoa. Utaleta wako. Utaenda kuleta mwingine. Pale baba anasema ndio umeenda. Kwa sababu mali ni yake. Na zamani pengine nilikuwa nasikia kwamba jamii ya Kuria walikuwa wanapiga dance pengine baada ya kutahiriwa. Sasa wameshatahiriwa, hiyo kikundi ya wavulana pengine wanakuwa na pahali wanaimba nyimbo, wanacheza, alafu wanachagua wasichana, wanaoana. Naona unajua zamani ndio naona wakati wa wakikeketwa wakimaliza, kuna sehemu imetengwa kama kiwanja kama hapa. Ndio. Kuna maritungu. Wasichana wanachipungia kabisa misanga, kila kitu kichipunga kabisa, na mwanaume anachipunga makanga na nini vitambaa, suka. Alikuwa kuna kingine wanapunga kwa kichwa. Akiingia wanapanga line. Wanaume. Na wasichana wako hapa juu. Sasa mjana amesimama mbele, anasema mimi nitagonga fulani. Ndio nitacheza naye. Yeye ndio anaenda kuchagua mwenye atacheza naye. Kuanga namna hiyo. Sasa ile ng'ombe ikilia, kijana ameanza kucheza kutoka huko, anakuja pole mpaka amefika kwenye aliyemgonga. Na akikata. Sasa unamkataa na leo ndio unamchagua. Sasa unamkataa na maana gani? Msichana ndiye anachagua. Na mimi pengine kijana nimependa mwingine hapo kando. Utacheza hiyo kisha. Sasa wewe utacheza hiyo kisha. Wenyewe ndio wanachaguliana. Wewe naenda ugonge ule. Ni ndugu yangu. Na mimi naenda nigonge ule. Ni ndugu yako. Wanachaguliana namna hiyo. Wow, guys, this is so interesting, right? I am enjoying this, and as you can see, the old man is so good in what he is doing right now. He's just telling me that a while ago in the Abakuria community, not so long ago, but just a while ago, there used to be some organized dance where a lady would choose a man from the dance. Maybe an organized dance, maybe it's a ceremony, or just an organized, premeditated dance from the young boys. In that specific dance, a lady will go hit a man, meaning to symbolize that he has chosen to dance with that man. That's how their courtship will start. They will dance and even later maybe marry. That's where maybe their courtship used to begin. And remember that ceremony of the dance ceremony was after the initiation rites have been taken. Baba, sasa ningependa kujua. Kama tunakamilisha haya masuala ya tohara, maybe yule mkeketaji, yule ngariba, ni mtu wa aina gani, au ni nini inafanyika, au nini inafanyika ndio yule mtu wa kuwa ngariba? Kuna pengine chuo, au ngariba anapatikanaje katika jamii? Yule mkeketaji ndio ule ni ukoo. Ndio. Ile ni ukoo. Sio eti kwamba ni mtu yoyote, hapana. Papa yako ama papu alikuwa na hiyo kazi. Ndio. Anaachia kijana yake. Tena kijana yake anaachia kijana yake. Ndio anaandanga na maana hiyo. Sasa ni kijana yoyote tu, kwa hiyo ukoo ama kijana tu? Kuna kijana ambaye mnapenda na ama unaona na kusikiliza sana, ndio umekabidhi hiyo. Sio eti na sasa nikimkabidhi ninamfunza kukata, au atajifunza vipi? Yeye sasa ile kukata ile wanatoa ile kitu, unajua wakati wa kukata mpaka pesa imetolewa. Sasa wewe kijana ndio utakuwa unachukua pesa yangu. Okay. Sasa yeye iko mbele, wewe mkeketaji huko hapa. Anachukua pesa, si anaangalia na baba anakaketa. Pina anakaketa.
Hata umesha soea. Hata kupatia saa hiyo utakegeta. Okay. Unatizama kila mara kila mpaka unazoea. Mpaka umezoea. Okay. Kila kuondoka naondoka na wewe. Kila kuondoka naondoka na wewe. Okay. Anajifunzia kutoka hapo. So ni ukoo fulani. Ni ukoo. Si mtu yoyote. Ni ukoo. Okay. So guys, as you have just heard from him, a circumciser is not just anyone. It's a specific clan that will always do the circumcision in the Abakuria community. And it's an inheritable thing. You inherit it from your forefathers. You just don't wake up and come and circumcise. No. You inherit it from your father. Baba, pengine tukizungumza kidogo kuhusu ukeketaji wa wanawake. Kwa nini jamii ya Kuria inakeketa mwanamke? Sababu nimeambiwa ya kwamba jamii kwanza ya Mkuria haiwezi mwanaume mtoto wa kiume haruhusiwi kuoa binti ambaye hajakeketwa. Swala la ukeketaji lina uhusiano gani au linamfanyaje binti ndio maana inakuwa lazima akeketwe? Hiyo au manufaa ipi? Hiyo ndio kwa mila na desturi ya Wakuria. Ndio. Kwetu hapa ndio msichana ambaye hakeketwi ndio anaolewa na kijana ambaye amekeketwa. Ndio. Ana boma. Tena kama amechukua mimba hajakeketwa kutoka samani wanatupwa. Anatupwa ameenda hata tumtaki hata kumuona hapo. Yaani anafukuzwa kwa boma. Kabisa. Aende mahali kuolewa mahali pengine. Lakini kwetu hatutaki. Kwa nini hamtaki? Sijui. Hiyo netuli na mila niliona kutoka nyuma. Ndio. Kwa sababu Kenya walifanya hatujui. Ndio. Kenya walifukuza hao hatujui. Ndio. Eti baragamba ili nyinya. Iga ikitoka kama tatano ili nyinya ili nyinya huyu ni msagane. Hakeketwi. Sasa huyu akicha pamoja na huyu amekeketwa akula pamoja na huyu akeketwi ananyanyasa ule ambaye anakeketwa. Okay. So anafukuzwa. Naenda kabisa. Aende kabisa. Kabisa. Na so ina maana hiyo hatutaki hata ng'ombe zake wala kitu choke hatutaki hata tukutaki kusikia hako kwa burani. Aende. Aende kabisa. Na mwanaume wa Kuria ambaye amekeketwa anaruhusiwa kuoa katika jamii tofauti ambayo pengine makabila anaruhusiwa. Ni wengi wako hapa. Na wao wakija mnawakeketa wakati wa saa hii, lakini kutoka samani ndio hawataki. Mpaka tuelewe ya kwamba huyu kijana burani akaenda kaleta mwanamke kutoka pale wamekeketwa ama wakeketi. Mpaka wamama mpaka waingilie yeye mtu. Wamchunguze kwamba amekeketwa ama hakeketwi. Na watajua amekeketwa ama hakeketwi. Otohari kihika wanamkeketa. Anakeketwa. Strange, right? So guys, we were just talking about the female circumcision. I'm sorry to talk about that. I know right now a lot of agencies or a lot of efforts have been put by world organization in terms of human rights to ensure that maybe female circumcision is not done. But I was just curious and wanted to know about this. And the Abakuria people are strongly rooted in their culture to an extent that you cannot convince them otherwise in matter of female circumcision. The old man is simply just stamping what I knew earlier, that the Abakuria young man is not, or ladies to get married must be circumcised. And even initially they would also circumcise any lady that would come in this land in form of marriage. Say maybe a Kuria young man has married in another tribe. That lady, upon arriving in this community, they would try and find out if she is circumcised or not. And in a situation where she was not circumcised, they would circumcise her during the period of circumcision.
That's how strong the Abakuria are in matters circumcision. Baba, Yes. nadhani mimi nimeshukuru sana kwa ujumbe ambao umetupa. Asante. Na nadhani pia watazamaji wetu wamejifunza mengi kuhusiana na jamii ya Wakuria. Asante. Mimi naitwa Dan. Na natumai kipindi cha kutairisha nitajumuika nanyi hapa ili niweze kujionea kwa macho yangu. Kujionea mwenyewe. Ndio. Na kabla tujaendelea, ningependa kujua, kabla tujamaliza kunradhi, ningependa kujua ni mbinu gani ambayo inatumika kujua mwaka wa kupashwa tohara? Au wanatairisha baada ya muda gani? Baada ya miaka 2 watatu wanatairisha. Baada ya miaka 2 watatu wanatairisha. Mfano walitairisha mwaka jana? So mpaka tena wakati gani ndio watairisha? 25 ndio wanatairisha. Nitakuwa hapa 2025. Nijione mwenyewe na macho yangu. Kwa sababu ndio tukiketa mwaka huu tunawapea mwaka moja. Kwa sababu wazazi wanakuwa vitu vimepungua, chakula imepungua. Tena watengeneze ingine ikue. Tena mwaka wa pili ndio sasa ujiandae. Jipange vizuri. Ikifika 25 unajua mwaka huu niko kwa laini, naanza kujipanga na ile chakula na Kenya utafanyia msichana wako sherehe ama msichana wako sherehe. Asante. So guys, this is Culture Hub TV, your number 1 online TV. Remember, this is the only channel that we will always give you exclusive contents on matters culture, on matters traditions of different communities, of different tribes of Africa. And today we are in Abakuria land. We are in Ntimaru village in Migori County, and we have just learned about all the process of circumcision in Abakuria young men. As I initially told you, this is a bold thing in Abakuria, and it has been given a lot of strength, or a lot of how should I put it, but it's one of the most important things in the life of an Abakuria man, or Abakuria person, or an Abakuria member. And guys, I hope you are with us. To our returning viewers, I salute you. To those who haven't subscribed yet, please kindly consider subscribing for more information and for more amazing videos just like the one you have watched right now. I am your host, Presenter Dante. Until next time, goodbye. Oh.